pray. Father in heaven, thank you for our bodies. Pray that you would help us to have energy for this class. Help us to learn today and to be prepared for finals next week. In Jesus' name. Today's class will be very short because I want some of you to work on this. This is your study guide. Quiz number 5. And some of you did very good on this. Got 100%. But your exam you got 40% or 50%. So in other words, you got an A on this. But you failed the exam. That shows me that you didn't use this tool very well. So I want you to review. And I'd like you to use this time to do that. Now, some of you did very poorly on this. Some of you did very bad on the quiz number 5. But your score in the exam was B or A. And so I'm thankful for that. But at the same time, I want you to get 100% on this. And so we're going to take some of class time to go through this quiz. And I would like you to work in teams of 2. But before we do that, we'll talk very briefly about the urinary system. It's connected with urine. The system for urine. There are 2 main organs in the urinary system that make urine. What are these organs called? ইউরিনারি সিস্টেমের মধ্যে 2টা বিশেষ অর্গান আছে বা অঙ্গ আছে সেই 2টা জিনিস কি ইউরিনারি হচ্ছে মূত্রনালী Do you know Singh? What is mutronali? The pipe where you release urine, yeah. Oh, that's not the one. That doesn't make pee. সেটা What is it that makes urine? Urine কি urine বানায়? Kidneys. Okay, kidneys. This is exactly what I'm looking for. Hey, urinary system দিয়ে দেব মূত্রনালী সিস্টেম দেব So there's 2 organs that are shaped kind of like beans, kidney beans. 2টা অঙ্গ আছে কিডনি বিনসের মতো দেখায় And they feed into one organ called the bladder. তারা একটা অঙ্গের সাথে কানেক্টেড বা সংযুক্তপূর্ণ যেটাকে বলে ব্লাডার বা মূত্রনালী And from your bladder then it goes out. আর ব্লাডার থেকে বাইরে বের হয় We can talk more about these kidneys later. এই নিয়ে আমরা পরে আরো কথা বলবো because they have a very unique way of working. কারণ তাদের কাজ করার খুবই বিশেষ পদ্ধতি আছে But to make it simple, সাধারণ ভাষায় this is your kidney. এটা তোমার কিডনি And they take water তারা পানি নেয় from the blood. রক্ত থেকে We'll just draw a blood vessel here. And this blood vessel runs in to the kidney. And then there's another blood vessel that runs out. And so here we see circulation. This blood goes in and the kidneys take excess water out.
এই রক্তগুলো ভিতরে যায় এবং কিডনি সেই অতিরিক্ত পানিগুলো শোষণ করে। They also take calcium তারা ক্যালসিয়ামও নেয় and phosphorus. এবং ফসফরাসও নেয়। And so this is part of our blood filtration system. এটা আমাদের রক্ত পরিষ্কার বা ছাঁকনির সিস্টেমের মধ্যে সম্পর্ক। So what do we have that filter our blood so far? অথবা কি কি আমাদের রক্ত কি তাহলে ফিল্টার করে, মানে We have- কোন কোন জিনিস আমাদের রক্তকে ফিল্টার করে? We have the spleen, লিভার আছে, we have the liver, লিভার আছে, যকৃৎ, we have the kidneys. কিডনি আছে। All of these filter our blood. সবকিছুই আমাদের রক্তকে ছাঁকনি করে, And ছাঁকে। that's why it's important to take care of these organs. এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই এই অঙ্গগুলোর যত্ন নেওয়া। Now, sometimes the kidneys don't work. অনেক সময় কিডনি কাজ করে না। Somebody had a question. কার কি কোনো প্রশ্ন আছে? Yeah. So what about the water we drink? Yeah, the water we drink, it's going to go through the kidneys. যে পানি খায় এটা কিডনির মধ্যে দিয়ে যায়, That's how it gets to your pee. সেটা কিডনির মধ্যে দিয়ে গেলে তারপরে তোমার মূত্র নালীর মধ্যে যাবে। But it's not going to take too much. বেশি নেবে না। It's going to leave enough water so that you can have good blood flows nicely. এটা যথেষ্ট পানি রেখে দেবে যেন তোমার রক্ত ভালোমতো সঞ্চালন হয়। It's going to leave enough water so you have enough sweat that you can make. যথেষ্ট পানি রেখে দেবে যেন তুমি ঘাম হয়। It's going to leave enough water so you can make the saliva you need in your mouth. যথেষ্ট পানি রেখে দেবে যেন মুখের লালা তৈরি হয়। God designed our kidneys to take out just as much water as is needed. আর ঈশ্বর এমন ভাবে আমাদের কিডনিটাকে নকশা করেছেন যেন যতটুকু পানি মানে অতিরিক্ত দরকার নাই অতটুকু যেন নিয়ে যায়। Now, there are diseases that affect the kidneys. কিছু রোগ আছে যেগুলো কিডনিকে আক্রান্ত করে। A big disease, বড় একটা রোগ হচ্ছে diabetes. ডায়াবেটিস। When you have diabetes that gets really bad যখন ডায়াবেটিস হয় এটা খুব খারাপ হয়ে যায় and the kidneys stop working, এবং কিডনিটা কাজ করা বন্ধ করে দেয়, we call this kidney failure. এটাকে আমরা বলি কিডনি Kidney failure. The failure of the kidneys to work. They stop working. কিডনি ফেলার বা কিডনির কাজ বন্ধ করে দেয়। And when the kidneys stop working, আর যখন কিডনিতে কাজ করা বন্ধ করে দেয় what happens to the blood? তাহলে রক্তের কি হয়? It stays dirty. ওইটা ওই ময়লাই থাকে। Dirty blood, আর সেই ময়লা রক্ত you're going to die very quickly. তাড়াতাড়ি মারা যাবে। We need to keep our blood clean. আমাদের রক্ত কিন্তু আমাদের পরিষ্কার রাখা দরকার। People have come up with a way to fix this though. মানুষ কিন্তু এইটা ঠিক করতে আসে। There are some ways you can fix kidney failure. কিছু উপায় আছে যেভাবে আমরা কিডনির ফেইলারটা বন্ধ করতে পারি। One way to fix it is get a new kidney. একটা উপায় ঠিক করা হচ্ছে একটা নতুন কিডনি নেওয়া। I almost donated a kidney. আমি প্রায় একটা কিডনি ডোনেট করতে গেছিলাম। One of my cousins had kidney failure. আমার একটা কাজিনের মধ্যে কিডনি ফেলার। And if you have similar genetics, so if you're related to somebody আর যদি কারোর সাথে তুমি সম্পর্কযুক্ত থাকো বা একই রকমের জেনেটিক থাকে and you have the same blood type, এবং একই রকম যদি রক্ত থাকে, the doctors can remove your kidney surgically ডক্টর তোমার কিডনি সার্জারির মধ্যে থেকে সার্জারির ব্যবহার করে তোমার কিডনিটা নেবে। They can cut out the bad kidney in your relative, আর ওই খারাপ কিডনি তোমার রিলেটিভের থেকে কাটবে, put in your kidney, তোমার নতুন কিডনিটাকে ভিতর ঢুকাবে, and then both of you have one good kidney. আর so they have to cut both of theirs, right? So kidney failure doesn't only have on one kidney, it affects both of them. Usually both. কিডনি ফেলিয়ার সাধারণত দুইটা কিডনিকেই আক্রান্ত করে, আর তখন হয়ে গেলে ওই দুইটা ফেলাই দেয়, তারপর আরেকজনের থেকে একটা নেয়। So one way to fix kidney failure is to get a new kidney. Can we have monkey's kidney? No. They don't have a kidney? You can't use a monkey's kidney. But we can use their heart. You can use them. I don't even know. Yeah, I have seen heart transplant. Yeah, it doesn't always last a long time. Human is best to use in human. The other way. Translate what I said. বলতে কি, And what you said, it was interesting. আচ্ছা আমি বলতে চাই যে বানরের কিডনিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি কিনা।
তারপরে বলছে যে না বানরের কিডনি ব্যবহার করা যাবে না। পর বলছে তাহলে বানরের হৃদপিণ্ড ব্যবহার করা যাবে, কারণ আমি আগে দেখছি যে বানরের হৃদপিণ্ড মানুষের লাগায় ব্যবহার করে। পর বলছে বেশি দিন ওটা টেকে না। তো আর কি মানুষের কিডনি দিয়ে মানুষেরটা প্রতিস্থাপন করা যাবে। The other way is dialysis. আর হচ্ছে ডায়ালাসিস। Dialysis means they take your blood, ডায়ালাসিস হচ্ছে তারা তোমার রক্ত নিয়ে নেয় all of it, সব, and remove it. No, you don't die. How can they survive when all the blood or it's like one way it's going and one way it's Yes. One way it goes and one way it comes in. ডায়ালাসিস হচ্ছে তোমার সব রক্ত নিয়ে নেবে এবং নতুন রক্ত ঢোকাবে, একবার দিয়ে যাইতে থাকবে একবার দিয়ে আসতে থাকবে। So they filter your whole system, তো তোমার সম্পূর্ণ পদ্ধতিটাকেই পরিষ্কার ছাঁকনি করে দেবে। it takes a few hours কয়েক ঘন্টা হয়, because they have to have a big machine that does the work of your kidneys. কারণ তাদের বড় একটা মেশিন দরকার ওই কিডনির কাজটা করানোর জন্য। A big machine to filter your blood. বড় একটা মেশিন তোমার রক্তকে ছাঁকতে। They might have to filter your blood twice a week তারা হয়তো সপ্তাহে 2 বার তোমার রক্তটাকে ছাঁকা লাগবে, or every day, প্রতিদিন, depending on how bad it is. নির্ভর করে কত খারাপ বিষয়টা। This is bad for a number of reasons. এটা কয়েকটা কারণের জন্য খারাপ। It's painful, এটা ব্যথাজনক, it takes time, অনেক সময় লাগে, and it doesn't work as well আর বেশি একটা কাজও করে না, because your kidneys are just so amazing. কারণ তোমার কিডনি আসলে খুবই আশ্চর্যজনক ছিল আর নষ্ট হয়ে গেছে। So, you need to know what the kidneys are. তোমার জানতে হবে কিডনি কি। And you also need to know the name of this pipe here. আর এই পাইপের বিষয়ে তোমার জানা দরকার। This pipe is called the ureter. ইউরেথ্রা। No, ureter. And this is the other ureter. This is the bladder. And this is the urethra. Monkeys doesn't have kidney. Monkeys have kidneys. Why can't we use them? I don't know that the kidneys, I don't think monkey kidneys work with humans. I haven't tried though. What is, how do you spell dialysis? Dialysis. Dialysis. And dialysis is also very expensive. Dialysis কিন্তু অনেক টাকার বিষয়। If you don't have enough taka, you just won't filter your blood and you'll die. যথেষ্ট টাকা না থাকলে তোমার রক্ত ছাঁকনি করা যাবে না, তুমি মারা যাবে। That's why it's so much better to solve your diabetes problem. এই জন্য খুবই ভালো তোমার ডায়াবেটিসের সমস্যাটা তুমি সমাধান You করো। won't have to spend money on insulin. তোমার ইনসুলিনেও টাকা খরচ করা লাগবে না। You won't have to spend money on dialysis. ডায়ালাইসিস করেও তোমার টাকা খরচ করা লাগবে না। So even if buying vegetables and fruits is more expensive, এই জন্য even if buying vegetables and fruits is more expensive than cheap food from the streets, তো যদিও সস্তা খাবারের থেকে শাকসবজি ফলমূল অনেক দাম হয়ে থাকে, it saves thousands of taka in the future. তোমার ভবিষ্যতে হাজার হাজার টাকা তোমার বাঁচায় দেয়। Any questions? Yeah, I ask. I don't know any question. What is this? You are conducting? You answer. What is The this? scale. 1, 2, 3, 4. Yeah. 4 scale you see. 4 scale. Like 4 beat. For singing. Yeah. 1, 2, 3, 4. Urethra. Yeah. Okay. And that's all for the class today.